सर्वांना अक्षय तृतीयाच्या हार्दिक शुभेच्छा. मी किरण नागरगोजे आणि या शुभ मुहूर्तावर मी माझा यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करत आहे. माझ्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे AI एक्सपर्ट. या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय हे लोकांना सांगायचं आहे, शिकवायचं आहे. कारण आपण दिवसभरातून 10 वेळेस तरी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे नाव ऐकतो, बट त्याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन्स आहेत, काही लोकांमध्ये संशय आहेत की एक्झॅक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे काय. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मीन्स आर्टिफिशियल is nothing but not a natural which have made by human, that is nothing but artificial. And intelligence, what is nothing but intelligence where we have some memory, some responses and some processes, that is nothing but a intelligence. So artificial intelligence means human made some process, memory and responses. So AI is nothing but it's a working like human, but which is not actually human. So we have created such type of small tasks, such small models or such type of decision making system where it is a work like a human, but it is not human. That is nothing but artificial intelligence. For example, we are predicting something previously by the expert, but with help of the previous data we are predicting sales and all this thing. So this is a small example of artificial intelligence. We can use in artificial intelligence in different applications. We will see in next upcoming series. So today it is okay or it is enough for understanding about artificial intelligence.